mpfula yi onha xibedhlele xa le Mkhuhlu eBushbuckridge Mpumalanga. Mudlayi wa mani na n'wana va le Vutshavelo evuxeni bya Bloemfontein wa ha tele ni nhova. Vakayina nkarhi nakambe mi languta mahungu ka SABC haxa kusuka eAuckland Park eJoni. Riperile xibedhlele xa Matikwane eMkhuhlu Mpumalanga a xi le ku tirheni kahle ku ya hi ntolovelo. Xiphemu xa xibedhlele ku katsa laha vavabyi va nga rhurheriwa kona kumbe tiwadi tin'wana xi onhekile hi mpfula leyi nga na swinene endhawini liya. Vavabyi lava nga khumbeka va yisiwe eka tin'wana tiwadi. Mutirhikulori muteko mahungu u vika leswaku i khale vaakatiko va karhi va kombisa ku vilela hi ku hlakala ka xibedhlele lexiya kambe ku fana na kwala. I Nhlamulo Mabasa. Lowu i muako lowu nga hlakala. Eka masiku lama nga hundza mpfula a yi halakela endzeni ka muako wa xibedhlele lexi leswi nga siya xibedhlele xi onhakile, michini yi onhakile, ku katsa tiwadi leti nga talela hi mati. Eka nkarhi wa sweswi vaongori va tirhise mikumba ku ringeta ku lawula mati. Nhlangano wa Nihawu wu hlamusele leswaku mfumo wu fanele ku nghenelela hi ku copeta ka tihlo. Khala ngokuthi isibedlela siyavutha. Uma sivutha sinjena ma-patient alale emandini, even ma-file e-reception athambile, ma-computer athambile, size sabakhipha ukuthi basebenzele ngaphandle kuze just ba-render that service ukuthi bathole kusiteka laba etela esibedlela. Vavabyi va kombisile ku vilela hi mhaka leyi. Ku na mpfula hi kandziyela mikumba laha yi faneke yi finengela hi ti-patient. Ti-patient ta hi sweswi ti twi xirhami laha mawadini. Ku ta kumakala ti-patient se ti lova ti nga ha lovi hi mavabyi hikokwalaho ka xirhami. X-ray masilingi ma hohlokile. La emergency ku na mati ku nghene mati. Manese ya hina wo a ma koti ku tirha kahle. Namuntlha hi nge blame manese. Se hi blame mfumo swa ku mfumo a wu hi endleli swilo swa kahle hina as a community. Namuntlha swi wesi ngopfu hikwalaho ka mpfula leyi nga kona. Se a hi swi tivi swa ku swi endliwa hi mpfula leyi kumbe na mundzuku loko mpfula hi swi because a yi stopa ya swa ha to endleka a hi swi tivi. MEC wa ndzawulo ya rihanyo eMpumalanga Sasekani Manzini a endzele xibedhlele lexiya. Manzini u hlamusele leswaku va ta rhumela tiinjiniyara ku ya ringeta ku lulamisa mhaka leyi tanihi xitshunxo xa nkarhinyana. Leswi faneke hi tsundzuka ku xibedhlele xi endliwe over from a private sector xi ta ka government 2014. So va tirhise asbestos ku pfala la henhla. So lexi nga koho sweswi ta yimela mpfula yi xa hi kota ku pfala la hi nga ta pfala koho hi ku a yi hinkwaswo swibedhlele la ku nga na mpfula. Ti koho tindhawu leti ti nga right se hi pfala la ku nga ri ki right. So hi tlhela futhi ke next financial year hi ta languta ku hi ku asbestos leyi nga pfala yo fanele hi susa hinkwayo ku loko ka nga yi susi problem leyi nge resolveki. So hi ta ku next financial year hi faka budget ya ku hi kota ku pfala leswaku swi ta va hi kota ku mpfula leyi nga ta vi kona. Loko swa ha ri tano swirho swa nhlangano wa Nihawu swi xungetile ku tshika ku tirha loko xibedhlele xi nga lulamisiwi. Va xiyenge xa maxelo va lemukise leswaku ku languteriwe mpfula ya matimba exifundzeninkulu xa Mpumalanga. Nhlamulo Mabasa mahungu ya SABC eMkhuhlu Mpumalanga. Vavasati vanharhu va dlayiwile ka timhangu to hambana eMkhukhwini le Bloemfontein, Free State. Vambirhi va vona i mhani na n'wana kasi lowun'wana wa vuntlhanu wa vunharhu u dlayiwe a cukumetiwa egojini ra xihambukelo. Wanuna wa 43 wa malembe u tatama a ha ri ekhotsweni ku fikela vhiki leri taka hi Ravunharhu loko a ta ya khoto ku ya endla xikombelo xa bail. U hehliwa mayelana ni ku dlaya Sina Bajkis wa 34 wa malembe loyi ntsumbu wake wu nga kumeka exihambukelweni xa Goji. Endzhaku ko lumiwa ndleve hi vaakatiko maphorisa va kote ku lava no ya khoma muehleketeleriwa eVutshavelo. Ndyangu wa mufi wu le khomeni swinene. Affectile ka mokgwa o moholo ka mo le nna ke le motho wa disable ka teng. This has affected me badly because I'm disabled and my sister was supporting me. Now this is making the situation difficult. After all I learned to so to feel la hole maikutlong.
hi le tlhelo ku kumeke mindzumbu yimbirhi wa manana ni n'wana emkhukhwini endhawini leyi fanaka yi kume vaakelani laha va nga va vitana maphorisa va pfule milandzu yimbirhi ku endlela ku yisa vulavisisi emahlweni. Mbuyelo wa xikambelo xa refu wu komba leswaku mhani ni n'wana va lo dlayiwa. Kokwana wa 91 wa malembe Sarasi Nhlolo u love hi ku cheleriwa chefu loko n'wana wakwe wa 77 wa malembe Rebecca Muyetsani a lo tlimbiwa nkolo. Vaakatiko va kombela ntirhisano wa maphorisa ku lwa ni vugevenga. We cannot conclude and say it's safe here, but we try to make sure that we do away with crime in this area. We are not safe here as members of the crime prevention, but we try to help the police. President Cyril Ramaphosa u vule na migingiriko ngopfu ePalamende lembe ra 2023. Tani murhangeri wa tiko, President u fanele ku ya hlamula swivutiso ePalamende kotara na kotara ya lembe. Palamende yi lave ku tiva leswaku mfumo wakwe Ramaphosa u endla yini hi swiphiqo swikulu swa tiko leri, load shedding na vukungundzwana. President Cyril Ramaphosa u hlangana swusutika na n'waka mavandla yo kaneta veri a ku na ku cinca kusukela hi 2019 loko swi ta eka matirhelo ya mfumo. Mr. President, are you in receipt of this report from the Department of Public Service Administration? If so, why have you done nothing about it since 2019? The Department of Public Service Administration in April 2019 handed over to the President a substantive report on the macro reorganization of the state. It was never done. Ramaphosa u vule leswaku ndzawulo ya mabindzu ya mfumo yi ta tikomba ku tirha loko ku tumbuluxiwa khampani ya mfumo kumbe state-owned enterprise holding company. The reconfiguration report had brought us to 28, and I wanted us to go below that 28. This time round, because we are dealing with two key problems. The one problem is electricity, and I did say that I would like to appoint a Minister of Electricity, which would increase the number of ministries to 29. Hi n'hweti ya Mudyaxihi, President u vuyile ePalamende ku ta hlamula swivutiso. Nakambe mhaka ya load shedding a yi rhange emahlweni. Sweswi vaendli va milawu a va lava ku tiva ku ri i yini lexi endlaka leswaku mfumo endla aphili mayelana na xiboho xa khoto xa ku ri tindhawu to fana swibedhlele ti nga timeriwi gezi. It is not being done in an arrogant way, in a way where we're trying to say second guess the court. It is actually being done to ensure that we save the grid, because otherwise it would collapse if we were to implement that judgment in full. Mfumo wu kume xileriso kusuka ekhoto ya le henhla ePitori xa leswaku swibedhlele, swikolo na switichi swa maphorisa swi nga ha timeriwi gezi kusukela n'hweti leyi taka ku nga n'hweti ya Sunguti 2024. Load shedding i xiphiqo xikulu lexi nga langutana na President. We must reiterate that the risk of a national blackout remains extremely low. There are many safeguards in place to prevent such an eventuality from occurring. Hi n'hweti ya Ndzati, Ramaphosa a ri ePalamende nakambe ra vunharhu ku ya hlamula swivutiso. U vutise hi ku lavisisa xiyimo xa vutomi bya vaholobye loko xi fambelana na miholo ya vona. This matter is right on my radar screen. It is being attended to and addressed. And the delays have been occasioned by, initially, a process that would have led to a very superficial result, which I sent back and said, I want a more detailed process. So that process is firmly underway now. And yes, I do regret the delay. It should not have been as long as it is, but the intent is there. Ro hetelela loko a hlamula swivutiso n'hweti leyi nga hundza, President u sindzisiwe ku languta ngopfu eka ku tlakusiwa ka xibalo. Will you raise taxes in the February budget next year? I would like the leader of the opposition to be present next year in February in the House
when the Minister of Finance presents his budget. Then he will hear whether that will happen or not. President minkarhi yo tala a tshamela ku vula ku ri mfumo wu tiyimisele ku lwisana na vugevenga bya madzolonga ya rimbewu. Vandla ra EFF a ri nga ri kona hi minkarhi yo tala loko president a hlamula swivutiso eParliament. Ku le ku tikeni vanhu a va ha xavi mimovha yintshwa loko hi ve mavhengeleni. Tshama na yena. Malangute Mahungu eka SABC a ku na mati na sweswi eGiyani na miganga leyi nga hansi ka masipala wa Giyani. Leswi swi tano hambileswi mfumo wu nga hakela ku tlula 4 billion wa tirhandi ya tithendara ta mati le Giyani. Swi na malembe vaaki va byeriwe leswaku va ta kuma mati lama nga ta kokiwa hi tiphayiphi kusuka edan'wini ra Nandoni ti ya chela edan'wini leri vanhu ka rona ra Nsami eGiyani. Kambe tanihiloko mutirhikulori Mteko Mahungu a vika a ku na mati na etipompini. Pimani Baloyi. Projeke yo yisa mati emigangeni ya 55 ya le Giyani yi sungule hi lembe ra 2010. Projeke a yi languteriwe ku fika emakumu hi 2014 laha a ku vekiwe 90 wa mamiliyoni ya tirhandi. Xiphemu xo sungula xa projeke xo susa mati eNandoni ku ya eNsami xi fike emakumu tin'hweti timbirhi leti nga hundza laha ku nga tirhisiwa 4.1 wa mabiliyoni ya tirhandi. Kambe miganga yo tala leyi languteriweke ku vuyeriwa eka projeke leyi na namuntlha na sweswi a yi se vona na thonsi na rin'we ra mati. Loko yi nga ri na mali kahle mati la ka siyendani a wu tirhisi. Hambi sweswi laha hi suka kona ku kava timovha na yini mara hina vanhu va tibari a va hi pfumeleli ku ka hi ku hi va hi kha hi nga humesi mali. Ku nga ri na 5 randi a huma ku mati. Lava tibaki va endla 50 rand mikorotani, va endla 300 eJojo, va endla 5 rand xigubugubu. Se ku fanisa na mina a na mali yona yaleyo. Emasunguleni ka projeke a ku kunguhatiwe leswaku ku ta akiwa tiphayiphi timbirhi to yisa mati eNsami kusuka eNandoni. Phayiphi yin'we a yi languteriwe ku fambisa mati lawa ya nga tengisiwa loko leyin'wani yi fambisiwa ka nga se tengisiwa. Kambe ku akiwa ka phayiphi ya mati yo tenga ku ve ku yimisiwa. Tlhandla kambirhi xitichi xo tengisa mati xi le dan'wini ra Nsami a xi na vuswikoti byo tengisa mati yo tala. Hi 2014 mfumo wu ake ndhawu yo tengisa mati yo tatisa ku pfuneta leyi nga kona, kambe na namuntlha na sweswi ndhawu liya a yi tirhi. Valipelo Northern Water va tshemba leswaku ku va xiphemu xo sungula xa projeke xi fike emakumu swi ta endla leswaku masipala wa xifundzantsongo wa Mopani wu kota ku tiyisisa vuswikoti bya wona byo tengisa mati. Sweswi leswi swi endlaku i project leyi ya Giyani Water Services ya humisa mati a huma Nsami Dam a ya ka ti-reservoirs ku endlela ku ri Mopani i kota ku reticulate ku ya tindlwini ta vanhu. Project leyi sweswi i ka 65% ku ri hela hi sale ntsena hi 300 million ku ri hi hetisa project leyi. Hi ehleketa ku ri loko i fika April hi ta va hi heta project hinkwayo. Va masipala wa xifundzantsongo xa Mopani va na ku tshemba leswaku projeke yo yisa mati emimitini ya vaaki yi ta fika emakumu ku nga ri khale. Once we are done with the first 24 villages, you then have the next phase of 31 villages, which will then constitute 55. Early January 2024, we should be beginning your SCM processes so that we are able to complete the work. Va SIU va langutele ku humesa xiviko xa vona xo lavisisa matirhelo yo biha eka projeke leyi ku nga ri khale. Tlhandla kambirhi SIU yi yise khale ka vaofisarankulu va Lipele Northern Water vanharhu ekhoto ku ringeta ku vuyisa yin'wana ya mali leyi tirheke eka projeke leyi. Pimani Baloyi wa Mahungu ya SABC ePolokwane. Vakamanana va la Afrika-Dzonga va xaniseke swinene eka lembe ra 2023 hambileswi mfumo wu ringetaka matshalatshala yo hambanahambana madzolonga swa rimbewu ya ha tinyike matimba. Hi xitalo vavasati va xanisiwa no dlawa hi vavanuna lava va tivaku. Vavanuna nakambe va komberiwa ku tekela enhlokweni ntirho wa vona eka ku lwisana ni madzolonga ya rimbewu. We as men are the problem, and therefore we have to be part of the solution. Patriarchal value systems are still prevalent in South African families and communities.
Some men believe that male dominance and male entitlement is the norm. I certainly think we should start prioritizing the work that we do with men. There's no ways to get past that. So SARCI does do programs with men in our community. That would be a very good start. Bacha ore hambileswi ku nga na milawu leyintshwa xiyimo xi tama xa hanyanya. We often hear, and it comes out of presidential summits on GBVF, that GBV has been characterized as a second pandemic by our president, and we often hear that it is a high priority and that we have to fight it and we're going to eventually eradicate the scourge of gender-based violence. However, I'm not seeing that translated to what's happening on the ground. Hi mpfhuka ka 2022 milawu ya mayelana ni madzolonga ya rimbewu yi cincile, leswi katsa milawu ya swipimelo swo tika swa bail ni ku tumbuluxiwa ka huvo ya madzolonga ya rimbewu ni ku dlayiwa ka vaxisati. Huvo leyi yi nyika vurhangeri eka ku sivela ni ku tirhana ni madzolonga ya rimbewu ni ku dlayiwa ka vakamanana. We have the 3 new gender-based violence amendment acts, which have drastically changed the architecture of the legal framework in responding to gender-based violence, sexual offences and femicide. We need to ensure the multi-sectoral implementation of these laws countrywide, and most importantly, to create a court system that is compliant. President Cyril Ramaphosa wa pfumela leswaku mitolovelo ya ndhavuko ni ku va vavanuna va tivona va ri va nkoka loko va pimanisiwa ni vaxisati swi endla leswaku ku pfumaleka ku ringanana hi tlhelo ra rimbewu swi ya mahlweni. U ri ndlela yo humelela eka makungu lawa i ku tirhisana ka swiyenge hinkwaswo leswi khumbekaka ni tindzawulo ta mfumo. Critical among these is the work underway to improve the response of the criminal justice system to gender-based violence, with a focus on the more effective law enforcement, better training for our police officers, and the streamlined legal processes that we have put in place and continue to put in place. Mfumo wu ri ku laveka matshalatshala ku lwa ni nhlayo ya le henhla ya ku dlaya, ku ringeta ku dlaya, ku xanisa hi swa masangu ni ku biwa ka vakamanana. Wu kombela un'wana ni un'wana ku nga hava eka tipolitiki, eka vupfumeri byihi kumbe byihi, minhlangano ya ndhavuko, vaaka ndhawu, ngopfu vavanuna ku hoxa xandla. Rin'wana ra mabindzu lama swi nga famba kahle eka lembe ra 2023 era mimovha ya second hand. Tinhlayo ti komba leswaku mimovha second hand yi xaviwe ku tlula mimovha yintshwa. Vativa ikhonomi va ri kule ku tikeni naswona vanhu se va tirhisa mali hi vukheta. Swilo swi le ku tikeni hi tlhelo ra swa timali na ikhonomi hi ku angarhela. Ntswalo wa swikweleti wu le henhla, nxavo wa mafurha wo tshamela ro tlakuka na ku timiwa ka gezi swi endla leswaku vanhu va tirhisa mali hi vukheta. The scarcity comes from clients holding onto their vehicles longer. The main reason behind here, guys are downgrading their vehicles because of the economy. Everyone wants to get into the range of the 200,000 to 300,000 rand mark. Kambe sweswi ku nga minkarhi ya makhisimusi, vaxavi vo hlaya va twa ingaku i nkarhi wa kahle ku va va tirhisa mali leyi va nga yi tirha ku vava. With the economy being so fluctuating up and down on our side, usually we see a nice increase on our side from October until December. This is where guys are getting their bonuses. January is very popular. Masiku lama vanhu va vona swi antswa ku va va xava movha wa second hand ematshan'wini yo xava movha yintshwa, kambe va ri movha wa second hand wu lava ku xopaxopiwa ku sungula. Quality, of course, because in a good condition, mileage also. And considering it's my first car, I don't want to be working on a car that's going to be breaking down on me and everything. But yeah, definitely really has what I'm looking for. Vativi va ri maAfrika-Dzonga ya fanele ku kuma ndlela yo antswisa matirhiselo ya muholo. Lava va lavaka ku xava movha va tsundzuxiwa ku hakela mali ya kahle ya deposit leswaku va oloveriwa hi tihakelo ta n'hweti na n'hweti. You need to do a proper budgeting. Do your budget and try and understand, when you buy the car, will you afford the installments? Secondly, there's other costs that are associated with buying or owning a car. Secondly, maintenance, insurance on the car. So don't just look at
the fact that you're going to be paying an installment on a car. So you need to consider all the associated costs. Hikwalaho ka ku durha ka mimovha ngopfungopfu ta ku huma eGermany vanhu vo hlaya se va xava movha leyi makiweke eChina va vona movha ya le China yi xaveka no va yi ri ya xiyimo xa le henhla. Ka randi yi vevukile lo pimanisiwa na timali ta man'wana matiko. Nxavo dolara i 18.49 cents, mpondo 23.57 cents, euro i 20.48 cents, kasi pula tiko la akelana Botswana i R1.37 cents. Minkavelo eka JSE a yi ri ehenhla namuntlha. Nsuku i $2,026 ounce, platinum i $973 ounce, kasi nxavo olembisi i $81.19 hi mphongolo.